హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఏబీ ఛానల్ స్ట్రీట్ ఫుడ్. ఇవాళ మన స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఎపిసోడ్లో మెట్టుగూడలో ఉన్న ఫుడ్ ట్రక్స్ దగ్గరకు వచ్చానండి. ఇక్కడ నేను ఒక ఫుడ్ ట్రక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అక్కడ ఉన్న స్పెషల్స్లో నాకు నచ్చింది ఆర్డర్ చేసుకుని టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, పదండి. మెట్టుగూడలో ఉన్న దోసా పాయింట్ అనే ఫుడ్ ట్రక్ దగ్గర ఉన్నానండి. ఇక్కడ వెజిటేబుల్ దోశ వింటుంటేనే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది కదా. వెజిటేబుల్ దోశ చాలా పాపులర్ అట. సో అది ఏంటి అనేది మీకు చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, పదండి. భయ్యా వెజిటేబుల్ దోశ. సో వెజిటేబుల్ దోశ రెడీ అవుతుంది, అంటే దానికి కావాల్సిన ఏవో చేస్తున్నారు. సో క్యాప్సికమ్ కట్ చేస్తున్నారు చూడండి. సో ఈ వెజిటేబుల్ దోశలు ఏమేమి వేస్తావు భయ్యా? ఆనియన్ కూడా వేస్తారు. ఓకే, బటర్ కూడా వేస్తారా? బటర్ కాకుండా పన్నీరు బటర్ ఏదైనా వెజిటేబుల్ షేజ్వాన్. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. వెజిటేబుల్ దోశ ఆర్డర్ ఇస్తున్నా అని చెప్పా కదండి, కానీ అక్కడికి వెళ్ళాక నాకు షేజ్వాన్ చీజ్ వెజిటేబుల్ దోశ ఆర్డర్ ఇచ్చుకోవాలనిపించింది. సో అది ఆర్డర్ ఇచ్చుకున్నాను. సో మనకి ఇచ్చేసారు, రెడీగా ఉంది, చూస్తున్నారు కదా. సో దీంట్లో ఏమేమి వేశారు అంటే లైక్ ఉప్మా వేశారు. దెన్ వెజిటేబుల్స్ అంటే క్యాప్సికమ్, టమాటో, ఆనియన్, క్యారెట్ అన్నాడు కానీ క్యారెట్ మిస్ అయింది, బట్ స్టిల్ ఓకే. దెన్ చీజ్ వేశారు. దాని మీద మనకి షేజ్వాన్ సాస్ ఉంటుంది కదా, అది వేసి ఇచ్చాడు. అండ్ దానికి మనకి చట్నీస్ ఇచ్చారు. ఒకటి రెగ్యులర్ మన కోకోనట్ చట్నీ విత్ అల్లం చట్నీ. సో టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను. చట్నీ మాత్రం అదిరిపోయిందండి. చట్నీ టేస్ట్ అయితే ఆసమ్ ఉంది. అలా అని చెప్పి దోశ బాగాలేదని కాదు, దోశ కూడా చాలా బాగుంది. బట్ దోశ మీద చట్నీ బాగా డామినేట్ చేసింది. అండ్ ఈ దోశలో లైక్ చెప్పినట్టు ఆ టొమాటో ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది మనకి. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఆ షేజ్వాన్ సాస్ ఫ్లేవర్ కూడా బాగా తెలుస్తుంది. చెప్పాను కదా, క్యాప్సికమ్ అన్నీ వేశారు. అండ్ అల్లం చట్నీ. ఈ అల్లం చట్నీలో వాళ్ళు లైట్గా వెల్లుల్లిపాయ కూడా వేశారు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మన ఈ కోకోనట్ చట్నీలో కూడా ఆ ఫ్లేవర్ అయితే అది తిరిపోయింది. టూ గుడ్ ఉందండి టేస్ట్ మాత్రం. ఐఎమ్ లవింగ్ ఇట్. దోశలో వెజిటేబుల్స్ వేశారు కదా, ఆ టేస్ట్ తెలుస్తుంది. అట్ ది సేమ్ టైం ఆ షేజ్వాన్ సాస్ టేస్ట్ బాగా తెలుస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ది చీజ్ నార్మలే, బట్ షేజ్వాన్ సాస్ టేస్ట్ అయితే మనకి ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది. దోసా పాయింట్ ఫుడ్ ట్రక్ మన మెట్టుగూడ నుంచి టువర్డ్స్ ఉప్పల్ వెళ్తుంటే మీకు లెఫ్ట్ సైడ్కి ఉంటుందండి మెట్టుగూడలో. లైక్ సో ఇక్కడ జనరల్లీ నైట్ పూట లైన్గా ట్రక్స్ పెడతారు.
సో మీరు కూడా వెరైటీ టైప్ ఆఫ్ దోసాస్ కానీ ఇడ్లీస్ బజ్జీలు కానీ ఇలాంటివి ట్రై చేయాలనుకుంటే దోసా పాయింట్ ఫుడ్ ట్రక్ వచ్చేసేయండి. అండ్ వన్ థింగ్, రేట్స్ కూడా రీజనబుల్. ఐ మీన్ ఇవాళ రేపటి ఉన్న రేట్సే ఉన్నాయి. ఐ వుడ్ నాట్ సే ఇట్స్ లైక్ టూ ఎక్స్పెన్సివ్. లైక్ అరౌండ్ 100 రూపీస్ రేంజ్లోనే ఉన్నాయి, అంటే 100 రూపీస్ దాకా ఉన్నాయి అని. సో డిఫరెంట్ ప్రైజెస్. లైక్ ఇడ్లీ ఈజ్ అరౌండ్ 30 రూపీస్. నేను ఇప్పుడు తీసుకునే ఈ దోశ అరౌండ్ 90 రూపీస్. సో రేట్స్ కూడా పెద్ద కాస్ట్లీ ఏం కాదు. అండ్ నైట్ పూట చాలామందికి లైక్ ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్న ఆఫీసులు కానీ లేకపోతే ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళే వాళ్ళకి ఇట్స్ అ గుడ్ ఆప్షన్. సో మీరు కూడా నైట్ ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు లైక్ ఈ రూట్లో ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా ఈ దోసా పాయింట్లో ఉన్న డిఫరెంట్ టిఫిన్స్ని ట్రై చేయండి. If I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's... ఇది ఇవాళ ఎపిసోడ్. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ ఏబీ ఛానల్. దిస్ ఇస్ యువర్ అబీ.